Okay, so next, let's proceed to the inventor. Dito po makikita ang lahat ng inventors, no? Doon sa technologies natin. So if you want to add it here, no? But I think dito pag mag-add tayo ng technologies mamaya, andun din yung inventor. So it's either you want to add the inventor right away or doon na sa pag-encode nyo ng technologies. Again, okay. So dito pala. We can customize kung ilang entries or ilang data po ang visible. We have 10 to 100, 10, 25, 50 to 100. Yung dito sa page na ito, no? And then sa action, we can also filter, no? Yung sa status na active or retired, yung agency affiliations, at saka yung name. Yan. So as we click the dito po tayo mag-filter. So what we'll do, we'll click this one, yung action, so that we can filter yung mga details po na napaloob doon. Then sa visible column, we can customize po yung view ng ating page. So if we will add technologies here, mag-a-appear po yan. At saka yung contact details. Yan. Okay. And then, yung sa export, kung ano po ang visible na page or yung mga contents ng page na to, yun din po yung i-export niya. For example, if we will choose this one, portrait, yan.